Ipshita and welcome back to my channel Ipshita's Vibes. So guys, এই ভিডিওটাও বেঙ্গলিতেই হবে because this is the continuation of the previous video, my hair care with ACV. So that is why এটাও আমি বাংলাতেই করব and extremely sorry for the background ঢাকের আওয়াজ as because আমাদের বাড়ির সামনেই একটা জগদ্ধাত্রী পুজো হচ্ছে, so ওখানে এখন ঢাক বাজছে, আজকে নবমী, so that is why everybody is enjoying, so please excuse me for that. And now এই ভিডিওটা is going to be my skincare routine using ACV in very simple steps, যেটা অফিস গোয়িং গার্লস, কলেজ গার্লস দের জন্য এক্সট্রিমলি ইজি হবে টু ইউজ, মানে যাদের কাছে অতটা টাইম নেই স্কিন কেয়ারে এলাবোরেটলি টাইম স্পেন্ড করার, ফর দেম দিস ভিডিও ইজ গোয়িং টু বি এক্সট্রিমলি হেল্পফুল. So keep watching the video and without wasting any more time, let's start the video. Guys, ACV as you all know is a very good ingredient and it is absolutely a potent source of good bacteria and it is antibacterial and anti-inflammatory, because of which it is skincare user জন্য খুবই বেশি beneficial হয়ে যায়, especially for oily skin, like people who have oily skin, acne prone, pimple prone skin, তাদের জন্য ACV is a must. You should induce ACV in your skincare. তো আমি যেটা করি, first of all I use it in my face wash. তো তোমরা যদি চাও তোমরা ACV based face washes ইউজ করতে পারো, যেমনি মামাআর্থের ACV based face wash আছে, Wow ACV based face wash আছে, you can go for those face washes which are readily available. Apart from that, what you can do, আমি যেটা জেনারেলি করি, আমি আমার রেগুলার ফেস ওয়াশ যেটা আমার কাছে আছে সেই রেগুলার ফেস ওয়াশের মধ্যে I just add 2 to 3 drops of ACV and ওটাকে just lather up করে আমি আমার ফেসটা ক্লিন করি and trust me, it gives me an extremely good result. প্রচন্ড ভালো ডিপ ক্লিন করে আমার ফেসটাকে, but yes, you can do it only once a day, don't use it twice or thrice a day, as because ACV is a very potent and it is used generally in its raw form, so that is why it is skin কে না dry up করে দেওয়ার একটা tendency থাকে, so because of which you can only use ACV in a diluted form either in your skincare or in your hair care. And yes, face wash যদি use করো only 1 or 2 drops and that too only once a day, not more than that. You can definitely try this out, especially those people who have got oily skin. এটা করে দেখো, you will really get good benefits. Secondly, I use an ACV based toner which is basically a DIY toner. So for that what I do, আমি 3 parts of water এর মধ্যে 1 part of ACV mix করি and then যে diluted form of water টা হয় সেটাকে আমি toner হিসেবে ইউজ করি. So basically this is the kind of glass jar which I use with a spray top. So whenever I feel like using it as a toner, আমি just না spritz করে দিই আমার ফেসের উপর এটা, and trust me, it is very good. You can do it once or twice a day, as because it is in a diluted form, খুব একটা প্রবলেম হয় না, and this will not at all irritate your skin, trust me, it is very mild. And the best part of this is যখন থেকে তুমি এটা ইউজ করা স্টার্ট করবে না, you will see a huge difference in the oil secretion of your skin. এটা ভীষণভাবে অয়েল সিক্রেশনটাকে লিমিটেড করে দেয়, বিকজ অফ উইচ ফেসে ওই যে অয়েলি অ্যান্ড গ্রিসিনেসটা থাকে না, ওটা একদমই থাকে না, ভেরি ক্লিয়ার স্কিন হয়ে যায়, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম ইট কনসিস্ট অফ AHA, সো বেসিক্যালি ইট অ্যাক্টস অ্যাজ আ ভেরি জেন্টল এক্সফোলিয়েটার, সো এটা কোনো রকমের সান ট্যান ডার্ক স্পটসকে ক্লিয়ার করতেও খুব হেল্প করে, সো ইউ ক্যান ডেফিনেটলি ট্রাই দিস টোনার আউট. নাও কামিং টু দ্য থার্ড ওয়ে, অ্যান্ড দিস ইজ আ স্টেপ which actually my sister uses, and this is specially going to be beneficial for those people যাদের প্রচুর acne scars বা pimple scars রয়েছে বা ফেসে প্রচুর dark spots আছে. So for that you can use ACV as a very good clearing agent. So what my sister does, she basically dilutes the ACV, she takes 1 part of ACV and mixes it with 2 parts of water. So basically 1:2 ratio তে ও ACV and waterটাকে mix করে, and then ওটাকে with the help of a cotton ball নিজের ফেসে apply করে, and after that she keeps it on for 20 seconds. Yes, just keep it on for 20 seconds, and after 20 seconds just rinse it off with cold water. That's it, it's that simple. And এই প্রসেসটাকে তোমরা উইকে 2 বার করতে পারো, and this will give huge results, because আমি নিজের চোখে দেখেছি আমার সিস্টারের স্কিনে অনেকগুলো অ্যাকনে স্পটস ছিল যেগুলো রাইট নাও অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে. She has been using this for the past 1 month I guess, and her acne scars have almost faded like magic. So those who have acne scars ka issue, they should definitely try this out. So the fourth step in which ACV আমি নিজের স্কিন কেয়ারে ইউজ করি is basically a nourishing pack. It's basically a glow pack I would say, and আমি এটাকে মান্থে 2 times or 3 times ইউজ করি. It's very simple. You just have to take 1 tablespoon of honey and ওটার সাথে half teaspoon of ACV মিক্স করে নাও, ভালো করে মিক্স করে পেস্ট ক্রিয়েট করো, and ওই পেস্টটাকে নিজের ফেসে অ্যাপ্লাই করো.
keep it on for a good 10 minutes, and after that just rinse it off with cold water and follow it up with a good moisturizer. Trust me, এটা করার পর you will see a beautiful glow on your face. Suppose you're going to a party or a night out আছে, so in that case if you want an instant glow up, you can definitely try this pack out. So now coming to the last and the fifth step in which I use ACV in my skincare, it's basically for doing my manicure and pedicure. Yes guys, অনেক সময় manicure pedicure salon এ গিয়ে করতে ইচ্ছা করে না, and even বাড়িতেও ওই long procedure manicure pedicure করতে সত্যি সবসময় ইচ্ছা করে না. So for that I have a very quick process in which you can do your pedicure at home by using ACV. What you have to do, warm water নিয়ে নাও একটা টাম্বলারের মধ্যে, and ওটার মধ্যে just 1 cap of ACV মিলিয়ে দাও, and you soak your feet into that water, that warm water. এক তো you will feel very refreshed because warm water এ পা ডোবানোর পরে না একটা খুব ভালো ফিলিং আসে, and it relaxes you like anything. And at the same time ACV তে প্রেজেন্ট আছে AHA, and it is also antibacterial. So basically আমাদের ফিটে অনেক ধরনের ময়লা and different types of bacteria grow করে, because of which at times our feet smells. এই মিক্সচারটা এক তো ওডর যেটা ক্রিয়েট হয় ফিটে সেটাকে দূর করে, and at the same time it will clear your feet like anything, like proper pedicure মতো একটা ফিল দেবে. So just keep it on for 10 minutes or 5 minutes, whichever is convenient for you, and then just use a scrubber and dry scrubbing করে নাও নিজের ফিটটাকে, and trust me, just moisturize it and you will get an amazing glow on your feet. একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমার পাগুলো, and you will feel very very good about it. So do try this pedicure out. So those were the 5 steps in which I use ACV in my skincare. Very simple and easy steps, as I told you, যেগুলো সবাই করতে পারবে, একদমই টাইম টেকিং না. So you can definitely go for these processes, and at the same time ACV health benefits so প্রচুর আছে. So that is why try to intake ACV with lukewarm water in the morning. It is an amazing morning drink. So I hope you have liked this video, and if you have liked this video then please give it a big thumbs up and share it among your friends. Please do subscribe to my channel guys. I will be back with another interesting video. So till then, be safe, be happy and stay positive. Bye bye guys. Thank you.